السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في قناة وي لايك انجلش. النهاردة احنا هنشرح الدرس الخامس والسادس للصف الخامس الابتدائي لغة انجليزية. عندنا الكي vocabulary. أول حاجة recipe وصف الطعام، way out يزن، bake يخبز، cut يقطع، stuffed محشو، mix يخلط، boil يغلي، pour يصب أو يسكب. additional vocabulary كلمات إضافية. different مختلف، فول مدمس، فول مدمس، بسبوسة بسبوسة، first أولا، then ثم، oven فرن، mixture خليط، almond لوز، fruit salad فواكه، lentil soup شوربة عدس، ingredients مقادير، مولينة سميد، saucepan قدر أو طاسة، melted مذاب، butter زبدة، knife سكينة، minutes دقائق، كوكتيل جوس عصير كوكتيل. regular verbs أفعال منتظمة، irregular verbs أفعال غير منتظمة. الأفعال المنتظمة عندنا هتبقى bake baked، turn turned، add added، share shared. irregular verbs أفعال غير منتظمة put put، make made، drink drank. prepositions and expressions حروف جر وصلاحات. turn on يفتح جهاز، by hand يدويا، pour into يسكب، on top of على قمة أو فوق، take out يخرج، baking powder خبيز، get it hot يجعله ساخنا، baking dish طبق للخبز، make diamond shapes يصنع أشكال ماسية، look pretty يبدو جميلا، يصنع الشراب make the syrup. هناخد طبعا reading. look and read ده في student book page 18 في كتاب المدرسة صفحة 18. What is the recipe for؟ ما هي وصفة لي؟ My favorite recipe وصفتي المفضلة. We cook lots of different things such as lentil soup فول مدمس and stuffed vegetable. My favorite thing to make is basbousa. This is how you make it. First you need to turn your oven to get it hot. Then weigh out the ingredients. Then you mix the coconut, sugar and melted butter. You should mix these ingredients by hand. I love doing this. وصفتي المفضلة. نحن نطهو مختلف الأطعمة مثل شوربة العدس والفول المدمس والخضار المحشو، ولكن وصفتي المفضلة هذه الطريقة لكي نصنعها. أولا يجب علينا أن نشعل الفرن لكي نجعله ساخن، ثم نزن المقادير، وبعد ذلك نخلط السميد، جوز الهند والسكر والزبد المذاب. يجب عليك أن نخلط هذه المقادير باليد، أنا أحب أن أفعل ذلك. Then you add the yogurt and pour the mixture into the baking dish. You can use a knife to make diamond shapes on the top of the basbousa. Put an almond on each diamond. It looks really pretty. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. Make the syrup. Put the honey, water and lemon juice in a saucepan. Boil the mixture for about 10 minutes. Take it out of the oven. Then pour the syrup over the basbousa. Cut the basbousa and share it with your family. بعد كده احنا هنضيف الزبادي للخليط ونضع الخليط في وعاء الخبز، وبعد ذلك نقطعه بالسكين إلى أشكال مثل أشكال الماس، ونضع فوق كل شكل لوز إنه شكل جميل. نخبز البسبوسة لمدة 30 دقيقة، وبعد كده نعمل الشربات يعني. هنحط عسل ومية وليمون، عصير ليمون في قدر على النار، وبعد كده نغليه لمدة 10 دقايق، ونخرج البسبوسة من الفرن ونصب عليها الشربات، وبعد كده نتشارك مع أفراد العيلة بتاعتنا فيها. Activities on lesson 5 and 6. Choose the correct answer from A, B, C or D. You need to turn your oven on to get it hot. You need to note out the ingredient to weigh out. My favorite dessert is basbousa. We note basbousa in the oven. We bake.
pour the syrup over the basbousa. نضع الشربات على البسبوسة. we make the syrup by boiling. احنا بنعمل الشربات by boiling honey, water and lemon juice. should mix the ingredients of basbousa by hand. we use a knot to make diamond shape knife. we use knot to make basbousa. we use semolina. we can make a lot of drinks and dishes with mangoes. fill the gaps using the words in book. mangoes grow in Egypt. we can make a lot of drinks and dishes with it. we can make delicious mango juice or cocktail. juice. we can also make a fruit salad and a mango cake. read and order to make sentence. stuffed we vegetable cook. we cook stuffed vegetables. the into pour dish mixture baking. pour the mixture into the baking dish. read the passage and answer the question. we cook lots of different things such as lentil soup, full meals and stuffed vegetables. my favorite thing to bake is basbousa. this is how you make it. first you need to turn your oven on to get it hot. then weigh out the ingredients. then you mix the semolina, coconut, sugar and melted butter. you should mix these ingredients by hand. I love doing this. then you add the yogurt and pour the mixture into the baking dish. you can use a knife to make diamond shapes on top of the basbousa. put an almond on each of. Put an almond on each diamond. It looks pretty. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. Make the syrup. Put honey water and lemon juice into saucepan. Boil the mixture for about 10 minutes. Take it out of the oven. Then pour the syrup over the basbousa. Cut the basbousa and share it with your family. Fill in the blank box with true or false. we add yogurt and pour the mixture. True. bake the basbousa in the oven for 30 minutes. True. we don't pour syrup over basbousa. False. what are the ingredients of basbousa? the ingredients of basbousa are semolina, coconut, sugar and melted butter. how can we make diamond shapes on top of the basbousa? by the knife. look and write a paragraph. your favorite dessert. طبعا هنستخدم الكلمات دي مع الباراجراف ده وهنبدأ بالجملة الافتتاحية. my favorite dessert is basbousa. I like مهلبية too. they are delicious. basbousa and مهلبية are healthy. we use semolina, coconut, sugar and melted butter to make basbousa. we should put syrup on top of basbousa after we take it off the oven. هنا الوحدة الأولى للصف الخامس الابتدائي لغة إنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.